Now I just need to send it. Save Mayuri. That is my purpose. That's a cool looking circle. Erase the time you spent with SUZUHA. Destroy whatever bond you had. Push the button. Isn't that what SUZUHA wants? You'll be saving her from 25 years of loneliness. From ending her life in utter despair. Save SUZUHA. Save Mayuri. But is it really? Is erasing those memories really the right thing to do? Should I just time leap again so I could consider other possibilities? What should I do? What's the right choice? Stop. You're starting to doubt. But I need to reach a conclusion, or else. I can't. I can't send this email. Acting on impulse, I don the headgear and punch in a 48-hour time leap. 解放はあるの? As the taste of blood filled my mouth, I pressed the button. This should be interesting. I stare vacantly at Kurisu, who's standing in front of me. ほら、ふらついてるじゃない。まだ2日目なのに。そんなに疲れててどうすんのよ。I'm pretty sure this is already new animation. I don't recognize this pose. ピンバッジはきっと見つかる。まだ時間はあるんだから、そんなに焦らないで。The eyes also look a bit different from the usual anime style. It looks a bit different. I don't know how to describe it, but like I'm like keeping my eyes out for like slight differences, because you'll see huge differences, and then sometimes I'll see like slight ones, or sometimes I'll just see things. それよりあんたにぶっ倒れられたら、私はともかくまゆりが心配するでしょ。少しは自分の体もいたわりなさい。The timely work. ああ、わかってる。I couldn't sacrifice either of them. I had no choice. In 2 days, Mayuri will die. If these are the only 2 days of peace I can have with Mayuri and SUZUHA. I did not fucking press B. Then all I can do is repeat them. Let these 2 days be the rest of my life. I push down on the pedal, then begin to ascend up Harumi Bridge. No, I don't want to skip. The spokes revolve rhythmically, reflecting the sunlight. Sweat oozes out of every pore. Motherfucker! Alright.
Let's replay those audio clips and hope for the fucking best. What the fuck? 気持ちいいね。なんで僕がこんなことに付き合わなきゃいけないんだ。同感だわ。っていうか風強すぎ。ダル君はね、メタボだからもっと運動しておくべきだと思うよ。いいね。 From here, you can see across Tokyo Bay, all the way to Rainbow Bridge in the distance. It's an easy jaunt from Akihabara to here, not even an hour on foot. I wanted to change the pace from the search for the unfindable pin, so I proposed this cycling expedition. Of course, I already know who the pin belongs to and who SUZUHA's father is. But I've chosen not to tell anyone. If at all possible, I want to spend these 2 days in peace and delay SUZUHA time travel. That is my goal now. 出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね、人間って。私はタイムリープマシンを作ってる方が楽しい。引きこもりが最強だと今日証明されました。二人ともグダグダだね。だらしないな。そんなんじゃ生き残れないよ。水は自動販売機はまだ。今ならコップ1杯分の水のために人殺しもできそうだお。残念ながらこの橋を含めてあと2つ橋を渡らないとコンビニはない。そこまで辛抱しろ。マジで無理。もう無理。オカリン、詳しいんだね。この辺来たことあるの？ああ、何度もな。How long have I been living in this closed loop of time? On August 13th, Mayuri will be killed by the Rounders. And this time, only I know that Mayuri is fated to die. By keeping that secret, I allow us to spend these days like normal kids our age would. Hate to break it to you, Okabe, but 17, 18, and 19, we don't actually exercise. I'm kidding. The cycling expedition is part of that. ここまで来ればビッグサイトはすぐだ。あと10分もしないうちに着くだろう。その前に休憩を。そのままの格好でいると危ないぞ。体を起こせ。ちょっと休ませてよ。危ないんだと言っているだろう。Daru stands up. A second later, a huge truck speeds past. The gust of wind in its wake nearly bowls us over. Bowls us over. 危ねえ。オカリンのおかげで助かった。なんかね、今のオカリン、未来が見えてたみたいだったね。D メールでも使ったんでしょ。To them, it's a joke. But they're not mistaken. SUZUHA's eyes meet mine.
avert my eyes. 聖地よ、私は帰ってきた。人がいない時に来るのって初めてだよ。こんなに広かったのね。なのにゴミ間中は人で埋め尽くされるとかありえない。 In the emptiness, it is easy to see how truly majestic Big Sight is. Komima, when you're wading through a sea of people, it's just another big building. ねえねえ、マユシーはお腹空いちゃった。近くにファミレスあるべ。そこで一休みしようよ。帰りも同じ距離を走らないといけないのよね。それを考えたら鬱だ。 The three of them go searching for the family restaurant. 鈴葉、どうした？ I already know what she'll say, what she'll answer, how she'll answer. Wow, 3 different. Fuck. Anyway, she's excited to see Big Sight in real life. ビッグサイト、生で見られて感動。2036年にはさ、ビッグサイトってなくなっちゃってるんだよね。より大規模な埋め立て計画の一環でもっと大きなイベント会場がゴロゴロしてる。ドームだってあの辺に移転してきてるし。でもさ、さっき橋田至が言ってたけど、ここって聖地扱いされてるんだよね。コミマっていうすごいイベントがあるんでしょ。私の母さんもそのイベントに参加してて、そこで父さんと会ったんだって話してくれたよ。なるほど。お前の母親は不女子だった可能性があるな。だからさ、ずっと見たかったんだよね。ありがとう、岡部倫太郎。ちょっとだけ父さんに近づけた気がする。 You don't just feel close to him. I know who SUZUHA's father is, but I won't tell her. For now, I just want to prolong these 2 days of peace. オオカリー、すずさん、早く早く。ほら、呼んでる。行こうよ。私もお腹空いちゃった。Kind of find it funny. Okabe kind of looks pissed off in that image. Today was fun. Tomorrow will be fun. I know it will. Every day will be fun. Forever. I push down on the pedals and begin the ascent of Harumi Bridge. The spokes revolve slowly, reflecting the sunlight. Sweat oozes out of every pore, but it's not unpleasant. 気持ちいい。 Why is this audio broken? This is just gonna piss me off. This audio is just broken. Oh man, they need to patch that. ダルくんはね。デブオタ上等。いい景色。 From here you can see across Tokyo Bay, all the way to Rainbow Bridge in the distance. I wanted a change of pace from the search of the unfindable pin, so I proposed the cycling expedition. 出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね、人間って。私はタイムリープマシンを作ってる方が楽しい。引きこもりが最強だと今日
証明されました。二人ともグダグダだね。だらしないな。そんなんじゃ生き残れないよ。水は自動販売機はまだ。今ならコップ一杯分の水のために人殺しもできそうだお。 It's like they're like suddenly exhausted that they can't even read their lines anymore, and it bothered me to no end. 残念ながらこの橋を含めてあと2つ橋を渡らないとコンビニはない。そこまで辛抱しろ。I would like really hoping that we're gonna fix itself by like the end of the by the end of that loop, but no, of course not. It just broken forever. It's like Crunchyroll in Steins Gate season 2, second half of the anime, where instead of writing "I can fly high" like they did before, because that line is also just straight up in English, they just write "I can fly" and forget out the high part, and it just bothered me to no end, and they never fixed it. They never fixed it. マジで無理。もう無理。オカリン、詳しいんだね。この辺来たことあるの？ああ、何度もな。That's right. Again and again and again. I'm still repeating the same 2 days. Moeka's attack, Mayuri's death. Those things will never ever happen. ここまで来ればビッグサイトはすぐだ。あと10分もしないうちに着くだろう。その前に休憩を。そのままの格好で。Whoa, look at Okabe's eyes. Were they like that before? Thoughts too dark to be my own suddenly slipped into mind. I wonder what will happen if I don't pull Daru back here. Will the truck catch on Daru's fat? Will it send him flying like a ragdoll? Will it take off his head? Will blood spray from the stump like a crimson fountain? What difference does it make if Daru dies? I can just time leap again, can't I? For these 2 days, I am God. I choose who lives and who... うわ！危ねえ。ちょっと大丈夫？怪我はない？わあ、今のトラックひどいよ。ビビった。つうかなんなんあのトラック。ふざけんなよ。ナンバー見とけばよかった。そしたら通報しましたってできるのに。事故が起きたわけじゃないし、通報しても無意味でしょ。I'm glad it ended as something to laugh about. But what was I thinking just now? I began this loop so that Mayuri would live and SUZUHA would never go back in time. Yet just now, I was ready to watch Daru die. Some part of me wanted it to happen. 岡部倫太郎。She can't have heard... Yeah. Ah! She can't have heard my dark thoughts just now. And yet, I feel like she can see right through me. 顔色悪いよ。
オカリン、僕よりガクブルしてるとかおかしくね？ああ。何しろスーパーハッカーに死なれては我がラボは大打撃だからな。休憩は終わりだ。行くぞ。 I am this world's observer. Nothing can escape my subjectivity. None of us need ever face death. A 48-hour eternity. Tomorrow will be another wonderful day. Seiichi-yo! 私は帰ってきた。人がいない時に来るのって初めてだよ。こんなに広かったのね。なのにコミマ中は人で埋め尽くされるとかありえない。ねえねえ、マユシーはお腹空いちゃった。近くにファミレスあるべ。そこで一休みしようよ。帰りも同じ距離を走らないといけないのよね。そりゃ The three of them go searching for the family restaurant. SUZUHA is still gazing at Big Side. My eye roams her body. Here's a little warning for you guys, okay? Just a fair warning. Something stirs in my heart, hot and heavy, like thick lava. It whispered to me words like poison. What if I lure her into a dark corner and have my way with her? What then? Getting her alone would be simple enough. All I have to do is offer information on her father and she'll follow me anywhere. You want a woman, don't you? Another me whispering inside me says. Of course you do. It's instinct. So what if she's our daughter? So what if she's on a mission to save the future? Forget about that. She's a fine woman, that's all. You're not a saint, Okabe Rintaro. What was it you called yourself again? That's right, an insane mad scientist. If you're really insane, then let's see you snap. Remember, you have the power of a god. Think of what else you can do with the time leap machine. Murder, steal, kidnap, destroy. Is that the best you can do, Okabe Rintaro? Is that really all the evil in your heart? Well, I guess we're only human after all. Think about it, Okabe Rintaro. Sure, you wanted this loop, but repeat the same 2 days forever? Sounds like torture to me. Aren't you tired of it already? These 2 days should be your paradise. Forget about petty laws and morals. You're a hunter. Taboos mean nothing to you. Hunt your prey and eat your fill. Do her. No one can judge me in this closed loop of time. Forget your morals. Trust your primal urges. Follow your instincts. I give you a fair warning. That's all I'm saying. My ears are ringing.
Someone is trying to crush my soul, projecting thoughts not my own onto the screen of my heart. 岡部倫太郎、やっぱ具合悪いんじゃない？休む？ I'm afraid to look at SUZUHA with the dark feeling clogging my mind. 岡部倫太郎、どこ行くの？ I need to get away from SUZUHA. If I don't, I might give in to those I might give in to the urge. Those dark impulses. What the hell was that? What's happening to me? I'm afraid of myself. I'm still okay, aren't I? I am Hon Kyoma, Okabe Rintaro. The insane mad scientist with a fetish for science and chaos. Did you have to say fetish? I still know that, right? まだってなんだよ。 What is that supposed to mean? Will I eventually lose control of myself? Am I going to break? Like a Mobius strip, the same 2 days go round and 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 round. But today, I failed to keep them the same. My feelings became twisted. Dark impulses. I listened to their poisonous, disgusting whispers. And I was almost drawn in. There's no denying it. Worse, that was but a taste of what might lurk inside my heart. If those emotions attack me again, this time crashing over me like a tsunami. Will I be able to remember who I am? Will I be able to control myself? Mayuri. Kurisu. Daru. SUZUHA. Will I be able to keep myself from hunting them, no matter what? I read hunting, god damn it! From hurting them, no matter what? Do I really have such strength? I don't know. That answer is hardly reassuring. But for now, it's the only answer I've got. This endless loop is the world I wished for. I ask only that tomorrow will be peaceful. Nope. Even in this part of the... Oh my god. I had to mess with the developers and tell them that there's a fucking issue with the first alternate ending. At least for my Switch. This is bullshit. Debu ota joutou. From here you can see it across Tokyo Bay, all the way to Rainbow Bridge in the distance. I wanted a change of pace from the search for the unfindable pin, so I proposed the cycling expedition. 出発するまではさ、ただの時間の無駄遣いと思ってたけど、たまにはこういう時間も必要な生き物なんだね、人間って。私はタイムリープマシンを作ってる方が楽しい。引きこもりが最強だと今日証明されました。I never mentioned this, but Kurisu is really saying, I'd be having more fun working on the time machine. 二人ともグダグダだね。だらしないな。
そんなんじゃ生き残れないよ。水は自動販売機はまだ。今ならコップ一杯分の水のために人殺しもできそうだお。やればいい。Oh shit. Oh my god, hold on. No, I did not mean to press the home button. Oh my god, look at his face. Oh, what the fuck? え？やってみろよ、人殺し。ネタにマジレスですか？ああ、マジだ。どうしてやらないんだ？やりたいならやればいいじゃないか。No, it doesn't. Don't do the just do it meme. What the fuck? ちょっと岡部、あんたいきなり何言い出してんのよ。オカリン、そういうこと言っちゃダメなんだよ。つうか、オカリンなんでキレてんの？別に。コンビニが橋を2つ渡った先にある。そこまで文句言わずに耐えろ。Actually, if you want to compare him to anyone, they do this a bunch of times during different drama series and world line interpretations. You can compare him to Dr. Jekyll and Mr. Hyde. そうなん。意外と距離あるな。I can barely remember the reason I started. The days go by, like tearing pages from a calendar. Everyone said the same thing. Everyone responds the same way. I've noticed my biorhythms seem a bit off, but aside from that, every day it's the same. Everything that happens is insignificant, meaningless, pointless. I'm the only one still living in this loop. Everyone else is just being kept alive. Mayuri's death? Moeka's raid? SUZUHA's time travel? I may have cared about those things once. Not anymore. When did I stop caring? When did I become a machine, looping and looping for all eternity? My senses have gone dull. It's getting harder to respond to the things I see and hear. I feel detached. Like I'm isolated inside a thin membrane. I've already gotten used to it. To this far too narrow world. To this far too gentle world. Why shouldn't I adapt? This is my world. はあ、僕はサイクリングをやめるぞ。うわ！あっぶねえ。ちょっと大丈夫？怪我はない？今のトラックひどいよ。はあ、ビビった。つうかなんなんあのトラック。ふざけんなよ。ナンバー見とけばよかった。そしたら通報しましたってできるのに。通報しろよ。God damn. I'm enjoying this a bit too much. I've told Daru the truck number. The one I've seen so many times is... It's like
the one I've seen so many times. It's like, I feel like there should be a comma there. It's like a brand on my brain. 教えたぞ。ほら通報しろ。オカリン、僕なんか恨みあんの？お前が通報したいと言うから通報する機会を与えてやっただけだろ。It doesn't matter. Nothing matters. 確かに橋田のだらけた態度は良くないけど、岡部も感じ悪すぎよ。仕切るな、委員長キャラ。You class rep wannabe! Who wrote this translation? 何よ。喧嘩は良くないよ。ダル君は無事だったんだし、めでたしめでたしだよ。ね? Yeah, okay, no, I think I confirmed it is the eye that, like, are one of the more significant differences with this anime, especially Kurisu's. That's interesting. 通報しないのか。まあ今回のところはこれで勘弁してやるっつうことで。She looks like she wants to say something. But who cares what she's thinking? I feel nothing. The tired Kurisu, the re-energized Daru, and the ever-energetic Mayuri repeat the same conversation I've seen hundreds of times. And then they go search for the restaurant. I see the sincere concern in her eyes, but it can no longer sway my heart, not even a little. あのさ、あるテレビ記者が雪の街に取材に来て、そこで時間の連鎖に絡め取られちゃうって映画なかったっけ？ What the hell is she talking about? 恋はデジャビューだったかな。私にとってはすごく古い映画なんだけど、私がいた2036年ではさ、セルンの検閲があって、新しい映画はどれもこれもつまんないんだよね。だから恋はデジャビューもそのうちの一本。知らないな。あの映画、私は納得いってないんだよね。だって主人公が特に何かしたわけでもないのにさ、時間の無限ループは綺麗さっぱりなくなっちゃうじゃん。で、主人公は善人になってハッピーエンド。なんかいまいちな脚本だった。今の君、今の私たち、映画と同じ状況に置かれてるんじゃない？ Please, one of you do not start singing Cosmic Looper in the chat. I swear if I see that, I will get mad. なんとか言いなよ、岡部倫太郎。君はこの世界を知ってる。そうでしょ？何が言いたい？私はこのビッグサイトを今初めて見た。でも私がビッグサイトを見たのはこれが初めてじゃない。Saying not to type in the lyrics to Cosmic Looper did not give you an invitation to randomly type in Tuturu, nor did it give an invitation to type in alele or something just completely unrelated. I feel my heart skip a beat. Maybe I'm just overthinking it? 言葉遊びか。
私たちは前にもここに来たんでしょ。君は何度も今日という日を経験してるんでしょ。一体何度目なの？答えて。今の君さ、死んだような目をしてる。わかるんだ、その目。私がいた2036年の人たちと同じだから。岡部倫太郎、私を見て。心を殺さないで。 Feelings rise slowly from the depths of my heart, moving like an oil machine grinding back to life. マキセ・クリスが完成させる予定のタイムリープマシン。それを使って君は何度もこの時間をループしてる。そうだよね。だからなんでこんなこと。さあな、もうその理由もどうでもよくなってきている。君は何から逃げてるの？そう、確かに逃げている。逃げ込んだ。マユリを殺させないために。それは私が1975年へ飛べば解決されることで。いいや、お前は失敗する。そして孤独な25年を過ごした挙句、首をつって死んでいくんだよ。Hold up. After 25 lonely. Oh, lonely meanly. Okay, never mind. 何を。だから俺はこのループに逃げ込んだ。マユリもお前も死なせないために。 That's it. That was the reason. I entered this loop resolved to save them. But my resolve has long since turned to dust. この2日間を繰り返してさえいれば何も変わらず誰も死なない。俺はその繰り返しを受け入れた。それは君の主観だよ。世界は君に関係なく未来へと続いていくの。君がこの2日間を何千回何万回ループさせたって椎名真由里が死ぬことに変わりはない。根本的解決にはならない。俺は別に根本的解決をしようなんて思わない。いつまでもこのループを続けるつもり？そうだ、それを受け入れた。何が受け入れたなの？自分がおかしくなり始めてることに気づいてないの？おかしくなったとしても世界は続く。2日間のループは続く。俺がおかしくなってもループは止めない。時間の止まった世界でこのまま生きていくことに耐えられるの？君はこの輪を永遠に終わらせることはできないんだよ。肉体的には死ぬことはない。でも岡部倫太郎、君の心は死に始めてる。だって
しょうがないだろう。俺には誰かを無慈悲に犠牲にする覚悟なんてないんだ。真由里も鈴葉も仲間だ。どちらも失うわけにはいかない。Is the interrogation over? まだ何かあるのか。私は首を吊って死ぬって本当？ああ。 IBN5100 を手に入れるのを失敗するのも？ああ。Maybe I shouldn't have told her the truth. But it doesn't really matter. If I time leap again, this conversation will never have happened. ねえ、岡部倫太郎。だったら一緒に行く？何？一緒に行くかって聞いたの。1975年へ。That's the last thing I expected to hear. Go with her? To 1975? 俺が行ってどうなる？私が失敗しないように助けてもらう。あるいは未来を変えるための別の方法を探す。できるのか？ My heart beats. Color returned to the world. 世界線はもしかするととんでもない方向へ分岐するかもしれない。あるいは君の知ってる世界じゃなくなるかもしれないし、みんながラボメンとして君の仲間になるかどうかもわからなくなるし、そもそも椎名真由里も橋田至も牧瀬クリスも生まれないかもしれない。生まれたとしても違う名前を付けられるかもしれない。でも1975年なら2010年のアトラクタフィールド大分岐に到達するまで35年もある。どうやればいいのかはわからないけど、世界線を変えるための準備期間はたっぷりできるよ。それでもいいなら一緒に行かない？うん、本音は誰かに一緒に来てほしいんだ。私は失敗すると分かっているのに飛ぶのは嫌だよ。それこそ犬死にだもん。だから一緒に来て、私を助けて。それに今の君を見てられない。君をこのループからこのループを続けて心が擦り切れるのを待つ。それは来るはずのない終わりで、その終わりが来ればさ、また時間は動き出すんだよ。君の心が完全に死んだ時、椎名真由里は予定通りに死ぬ。私は予定通りに失敗し首を吊る。君は看板に自殺をしようとしてるだけ。そんなことするぐらいなら一緒に来て。私を助けて。俺は The hands of my clock stopped ticking long ago. 俺は行くよ。お前と一緒に行く。連れて行ってくれ。
Thank you. ごめん。ずっと気づいてあげられなくて。And as if to warm my frozen heart, sunset. The sky is so terribly orange. The color of dawn. The color of dusk. The color of the world's end. The color of the world's beginning. While Daru was repairing the time machine, I let my mind rest. I avoided all contact, slept like a log, and tried to piece my soul back together. On the afternoon of the 13th, I've received word that the repairs are complete. I send an email calling all members to a meeting. Then, as everyone else gathers at the lab, I head to Radio Kaiken alone. 何度も言うようだけどさ、タイムマシンは一方通行なんだ。行ったら戻ってくることはできないよ。お前こそ大丈夫か？おそらくかなり高い確率でタイムトラベル後の俺たちは記憶を失う。私が記憶を取り戻したのは24年後だったよね。でも今回は君がいる。何かが変わるかもしれない。希望的観測だ。じゃあ降りる？私は降りない。もう覚悟はできている。I don't know how it will turn out. We're certainly at a disadvantage. みんなにはなんて説明したの？別れは告げてきた。Mayuri, Daru, Karisu. I left them each a handwritten letter. The lab is probably chaos by now. I also mailed letters to my parents and my friends at school, telling them to not look for me. My parents will probably be sad, but this time, I'm not running away. I want to believe I'm not running away. なんかさ、駆け落ちするみたいだね。後ろめたいことは何もない。むしろ俺はWait, did the audio file just die again? ありがとう。むしろ俺は鈴葉に感謝している。お前が誘ってくれなかったら俺は今もあの輪の中で死んだままだ。これから一緒に未来を変えるために戦うぞ。Nobody sends us off. Nobody could. This is a one-way trip through time. Once we go, there's no coming back. "1975. That's before I was even born. We're headed for the past. No, for a future that had yet to be written. Not the world line SUZUHA left, nor the world line she desired.
We are reaching for an entirely new future. Iko. Ah, The time has come for us to depart. Our mission? To change 35 years of history. We boldly lift our heads, ready to challenge fate. Together. Ooh. Never heard this one before.